Good day everyone! Nahidlaw gid ako sa kada isa kag isa sa aton. Labigid sa aton mga brothers and sisters diri sa Gimarasan in Iloilo. Kamusta dira ang aton mga kauturan sa Wawan? I really believe naga-rejoice kamo, mandadaog kamo by the grace of God. Amen. Ang aton nga mga friends, mga brothers and sisters all over Guimaras Province in 5 municipalities, salamat sa inyong mga kabuhi. Nagapasalamat gid ko sa aton mga leaders. Sang Friday, nag-meeting kita, nag-sharing kita, nagpangamuyuayan. I really believe we were strengthened by the Lord. And I can feel also your heart. We thank you for your prayers. We thank you for your love na ginashare sa akon niya family, and for supporting the leadership team. Thank you very much sa aton mga primary leaders. Thank you for your lives. You know what? I really believe that the Lord has connected us together kay may mission nga ginahatag si Lord sa aton. Dako nga mission nga kundiin para sa ginharian sang Ginoo, and you have a part of it. Nagligad nga mga 2 weeks ago, may mensahe si Lord nga gindrop sa akon nga heart. Kag ini amat-amat ko nga ginaporma. And I am thinking nga basi ma-preach ko ato last Sunday. But the Lord has not allowed it because of sa mga situation. Kag sa subong nga time, amo ni ang mensahe nga pagadalon ko sa inyo. Gani i-prepare ang inyong mga hearts once again. Ang aton mga friends, kag disciples dira sa Iloilo City, in Aklan, and in the whole Western Visayas. And of course, even those who are outside the country, prepare your heart and allow the Lord to minister to you today. The message that I'm going to share is that tested by fire. Ayan ka pinasay ini sa nga mensahe, gintistingan sang kalayo. I don't know kung ano ang nagasulod sa imo nga huna-huna, nga it could be a literal fire. But you know what? When we say tested by fire, it means this term is being used for those people who have undergone problems in their lives. Nag-undergo ka bala problems sa imo nga kabuhi? Na-overcome mo bala ina siya? May mga time ay nga kung din daw mag-give up ka, and then lampasan mo ina. Ginatawag ina siya nga you are tested by fire, or you were tested by fire. It is a time or seasons of testing in your life. You have undergone struggle that seems overwhelming for you to overcome it on your own strength. But by the grace of God, by the help of other people, nalampasan mo ina. Then you can say, I was tested by fire and I have overcame it. So muning tuna natin sa subong aga, I am praying that the Lord will really speak in your heart, and it would really minister to your life. It will penetrate to your spirit. Allow the Lord to speak to you. Allow the Lord to minister to you. Allow the Lord to move in our situation right now, even with your family and those people whom you are sharing this message. In 1 Peter chapter 1 verse 6 up to 7, amo ni ang nakahambal sang word ni Lord. In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Sa sinibalang nga verse, it was being used, gid. Ang ina nga word nga your faith being tested by fire. Naka-undergo bala ka mo sina. You know what? I can really say, my faith was tested by fire. Bago lang, labas lang, mangkot ka mo kung gusto niyo mangkot 20 PM lang. Pero sa sininga time, in other words, ang akon nga ginawali sa inyo, it is not a theory. I have also experienced this in my life. And many of you, ay nag-agi ka mo. Kag iban sa iyo daw mag-give up. Ang iba naging quarantine daw mambala. Ano na lang na wala na paglawom. But you know what? Subong makitaan mo, nagayuhom-yuhom ka na, kay nalampasan mo. Oh, ang atong mga kauturan dira sa Wawan, mga families na day Brother John, no? Mga Gaborno family, you know what? Nagasalute ako sa inyo. You have overcame the testing of your faith, and you emerge victorious by the grace of God. Kaya, can I hear amen from one?
And of course, not only in that place, madamo sa aton, ihan sa Nueva Valencia, sa Buena Vista, sa Cebu, sa San Lorenzo, and here in Hordan. Aton ng mga leaders, thank you very much for your lives. But maybe we were also tested by fire. But by the grace of God, we will overcome this, right? So, ano man ang imong situation, tugti nga si Lord magapakighambal sa imo. So, in the Bible, fire is a metaphor for trials that enter a believer's life. Such things purify character. In the same way, fire purifies precious metals. So, kung atubang kita sa ginatawag nga testing by fire, trials or struggles sa aton nga kabuhi, it's very important that we have a right perspective kay pwede kita nga ma-deceive sa kung ano ang aton gina-undergo. Pwede kita madayaan sa kabudlayon nga aton ginatubang. Kag we could easily give up or mag-decide sa mga wrong decisions sa sina nga time sa aton nga life. That is why it's very important for us to learn this message, to learn this topic nga may ara kita nga proper perspective. When we are facing trials, it's very important that we look at it in the eyes of faith, not in fear. We should look at it in heaven's eyes, with wisdom from the Lord and with His guidance, so that we will not be deceived by the circumstances where we are in. So, what are the truths that we can learn when we are facing fiery trials in our lives? Let me share to you 3 things from these verses sa 1 Peter. Ginbasa naton ina. Kag, ang first nga truth is this: fiery trial is temporary. Do you believe that? Ang fiery trial, temporaryo. Nga, mahambal mo nga temporary. Kay hambal sa sina nga verse, even though for a little while you will be facing trials. Ang hambal dira, for a little while. Fiery trials are not permanent. Ito'y lilipas din. If it is temporary, then when you face it, you should be strong. And you should not easily give up. Yes. Dapat nagapadayon ka. Whatever trial you are facing right now, you won't be in it forever. It is not forever. You will be in that difficult times forever. You will be in that power or in that pain forever. Hindi, wala katapusan na kundiin. Dira ikaw nagapundong as if mahambal ka, ay ano na lang, hasta sa ano ini. Ay ba, sa sige lang ako nga kundiin, nagapabudlay. But you know what the Bible says? For a little while, it means it is temporary. It is not forever. That is why you need to be strong. That is why you need to decide to stay and remain in your faith and don't allow the enemy to hinder you or to destroy your faith. Kasi nga time paindi ka, kag mahambal wala na, hindi ko ni kaya. No, it is not forever. It is for a while. It is temporary. Hambalay mo kayo, don't give up. Magpadayon ka. It is just temporary. Muna nga ang word ni Lord nag-remind sa aton sa sining nga truth, even do for a little while. So whatever trial you are facing right now, again, you won't be in it forever. You won't be in these difficult times forever. You won't be in that pain forever. There is an end to it. And thank God for the Christian, there is a glorious end to it. Sa mga trials ang ginatubang mo, hindi lang ma-end siya abruptly, kagmaw, huy-huy ang pako mo. Kung mabasa mo ang Bible, there is a glorious end of it. They will not last long. How many of you feels that you are in the midst of fiery trial right now? And you think that it's difficult. Parang di mo na kaya. Parang matagal na. Parang hindi matatapos. Then, again, let me remind you, it is just temporary. Lilipas at lilipas din yan. Ang COVID ay lilipas din yan. Ang hardship ay lilipas din yan. Instead of surrendering, prison. Think of ways that you can do. Lessons to learn in that situation. But you should never give up and think that it is just temporary. Hindi siya magdugay. Malampasan mo by the help of God. Nag-undergo ka mo, nag-undergo ako,
masarangan naton by the grace of God. Number 2, it has purifying effects. You know what? Ang fire nga gina-undergo ta sa aton nga kabuhi, may effect siya nga naga-purify sang aton nga life. Literally, ang fire naga-purify sang precious metals like gold, silver, or anything metals nga i-undergo mo sa fire, makitaan ang tuod nga kung ano ina siya nga element. And I believe it is also true in our faith. It has purifying effects. Nakitan mo nga abi mo husto na gidya ang tanan, ang imong nga motives, ang imong nga heart, pero kung mag-undergo ka sang problem sa imong nga kabuhi, baw ginakuha dila ang mga dross sa aton nga life, kay ang fire naga-purify sang aton life, naga-purify sang aton motives, naga-purify sang aton nga life. That is why nga tama kay importante may ginatawag testings. Muna sa mga dalaga, kung isa may kapangaluyag sa inyo, manami nga may testing. Hindi na mo makitaan kung ano ang tuod nga ara sa iyang heart. May arang istorya nga may duha ka nagapangaluyag, nga gwapo man sila nga pareho, tall, dark, and no more. So, samtang nagapaluyag sila, duplo pareho, gid ang ilang kinaiyati. Ang dalaga, do hindi kabalo kung sino iya sabton, do kanami man sila nga duha. So, yun pamangkot niya, si lulo niya, manyalaw, sino ang sabton ko? Hamal niya. Ti nga wala kagapili, ti hamal niya kay dawara man sa ila ang mga traits nga ginapangita ko. Pareho man nga gwapo. Ti hamal niya lulo, ti pakatuwa sa dason nga adlaw. Gali ang lulo, nag-testing. Ano ang iyagin testing? Nagtapas mo lang sa duha ka tubo, kagin pakaon sa duha. Kaysang ginkaon nila ang tubo. Dito na napili isang lulo kundiin. Ginambalan niya ang iyang apo. Hamba niya, amo ni apo, ang piliyon mo. Hamba niya nga mo, kay pakaon ko sa tubo, patesting ko to sa ila, kung ano ang ila kinaiya. Amaya ang isa, nag-umpisa kaon sang tubo, umpisa sa puno. Ting kaon niya, bro, nakadasig kay tamis gali ang tubo sa puno mo. Pero ang isa nag-umpisa sa punta. Pero hambal niya, ang pilion mo atong nag-umpisa sa punta. Nga, luhaw! Kay hambal niya daw kaangay lang sa pagigugma. Nga, kung umpisan mo sa puno, daw katamis. Pero kung magkato na sa punta, malasay. Pero hambal niya, nang lain na yung nag-umpisa pa lang bala daw, hindi gidya katamis katama. Pero nag-develop, kagasta maabot sa puno, nagatamis. Daw tinigulang ina siya nga style sang testing sa kabuhi. Pero kanami nga ginatestingan ang pagigugma. Kanami nga ginatestingan ang pagigugma mo kay Lord. Kung natestingan ka sang pandemic, kung natestingan ka sang lockdown, kung natestingan ka sang sini nga mga border restrictions, problems, fire that you have undergone in your life. Ang pamangkot is this, nagatamis bala ang pagigugma mo kay Lord, nagakahidlaw ka bala sa iya, ginahandom mo bala siya, o kanalipay ka, ay salamat may lockdown, okay nang hindi ako magkanto sa church, ay salamat nga, kundi may restrictions, okay na nga, wisan wala ko sang cell group. No, although it's not allowed, but you should find ways to worship God. You should find ways to glorify His name. You should find ways to serve Him. We should be willing to give our everything for Him, our time and talents and treasures. We will not make excuses because of the testings that we have faced. Ang fire, hindi mo na ang magahinder sa kung ano ang aral sa tagipusunta. Ang fire, dapat magapakita kung ano kabulawan ng heart ta. Kung anong tagipuson nga kundi nagahandom kay Lord. So this pandemic has brought many wonderful things and realizations in our lives. We can see our true motives, our hearts. Hindi siya magapaday down sa tuod nga nagahigugma kay Lord. Hindi magaparender sa tuod nga kundiin nahidlaw kag nagapalangga kay Lord. Ini nga pandemic nagapalutaw sang tuod gid nga sa tuod gid nga situation sang imong heart. Dapat makitaan dira nga sa pihak sini nagakauhaw ikaw sa iya, nagahigugma ikaw sa iya, nagakahidlaw ikaw sa iya, and you find ways nga kundi ni honor siya sa imong time, sa imong talents, sa imong treasures. You find ways nga kundi ang imong life maging effective. You find ways where you can express your love and your devotion to Him. Lain nga kundi ang imong heart, kang imong life bugos nga nahatag sa iya despite of the situations that we face.
So sa inyo ang nag-aagis ang problema? Sa inyo ang nag-aagis ang fire? You are tested by fire. Your faith was tested by fire. Pamangkot, anong nagtuhaw? Ina ba nagtuhaw bala ang pure nga gold? O kung nagtuhaw ang mga dross nga wala gid bilin kay tungod naga-speak nga kung din superficial aton commitment, superficial lang ang aton nga mga ginahambal kay Lord. Pero kabay, I am praying ngayon nga pandemic magapatuhaw sang genuine nga heart, genuine nga desire sang isa ka person nga kundi nagahigugma kay Lord, sang isa ka heart nga kundi nagakauhaw sa iya, sang isa ka kabuhi nga kundi nagahambal pastor tani, may face to face na tani, maka-worship na kita tani, maka-serve kita in a way nga kundi hapos lang, pero sa pihak sang tanan I am willing nga kundi mag-exert sang effort, I am willing to find ways in order nga akong mga disciples magatubo sa Ginoo, in order for them to be faithful to the Lord in their worship, in their giving, in everything that they have. Dapat padayon kita sa equipping, padayon kita sa aton nga mga Bible sharing, padayon kita sa aton mga house churches. Why? Hindi mabalabagan sang pandemic ang tagipusoon nga nagahigugma kag may relasyon kay Lord. Kabati sabat sang yes. It's very important. The question is, nahidlaw ka bala sa iya? Ang pamangkot ko, may passion bala ang imong heart nga kundi magtinir sa iya presensya. Kabay nga magapakita ang ini nga fire sang tutod nga status sang heart naton, sang kabuhi naton. Number 3, fiery trial validates reward. It validates our reward. When we say validate, it means to make legally valid. Ginahimo nga valid or ginaratify ang imo nga reward. To grant official sanction or recognition to the things that you are about to receive. Inang hindi bala nga superficial, di bala may mabutang di bala kalaway nga tagaan ka medalya nga para ano ni, may wala hatag ko lang. Lain niya nga may medalya ka kay tungod nga nagdalagan ka to kag ikaw ang nag-first. Lain niya may binalya ka kay tungod nagtuon ka kag nag-highest honor ka. Pero tagaan ka binalya para ano ni? Kay 75 man grade ko. Sige lang para dekorasyon. Hindi man nami. Wala naga-validate sa kung ano ang imo na baton. But you know what? Ang ginatawag nga fiery trial validates your reward in the sight of God and even in the sight of people. Nga ang ginaalaw ni Lord ang ini nga mga trials o contesting sa aton nga kabuhi kay gina-prove nga genuine ang imong nga faith kag nagapakita nga you deserve to receive a reward. Hambal sa James 1 verse 12, blessed is the man who perseveres under trial because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Kung lang tawon natin ina nga verse, bulahan ang nag-persevere under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life. There is a reward for those who stood the test. There is a reward for those who did not give up sa time sang fiery trial that they have faced. Mangkot, may na-undergo ka nga fiery trial? Ayhan ang iban sa inyo, manog lampas ka na. Ayhan ang iban sa inyo, inog-overcome mo na. Mga kauturan dira sa wawan, singgit ka mo da, na-overcome nyo na ang testings, ang fire nga ginundergo nyo. And you know what? I am happy as pastor because nagpabilin ka mo, nagmabakod ka mo, nagtutom ka mo kay Lord. Mga kauturan dira sa huskin, kamusta dira ang lockdown? Praise God that you have been protected by the Lord. Pero some of us, kung di nag-undergo sang fiery trial, ang nanamian ko kay wala ka mo nagbiya kay Lord, kag wala ka mo nag-surrender kay Lord. Ay, pwede nga na-down ka. Pero wala nga kundi napildi ka. May mga time bisan sa boxing. O kung may mga time bisan sa nagadalagan, may mga tiniw nga nadus mo sila. Pero wala nag-discourage kundi nagpadayon. Kag nagdaog pa. You know what? May ara sa boxing nga kundiin, grabe nga budlay. May mga time nga kundiin na down siya once, twice, sabi mo wala na pag-asa, pero sa gihapon nagtindog, wala nag-give up, himo ang possible nga pwede niya masarangan, kag nagdaog pa.
You know what? In our spiritual life, in our relationship with God, oh, how I wish that each and every one of us will have that kind of spirit that you will not easily surrender because of what you are going through, but you will overcome it by the strength of God. You will be rewarded by the Lord. It will validate your reward. Nga mahambal mo, nga palagi na sa imo. It was ratified. You will receive the medal. Why? Because you have undergone those trials, those fiery trials in your life. Takos nga kung diin mag-receive ka sina. Malang hambal liwat sa James kagaina. Nga kung diin kung nag-persevere ka, then you will receive the reward that the Lord has in store for you. You know what? Bago ako mag-pray sa inyo, gusto ko lang tawon nyo ini nga video. By the grace of God, kabay nga magahikot, ka magapakighambal ini siya sa inyo nga mga kabuhi. Lantawon nyo in the spirit, ha? Sang ginatawag ta nga fiery trial. In the spirit nga kundi wala ikaw bastang nag-give up. Kay hindi mangin realidad, kag mangin challenge sa kada isa kag isa sa ato. Round 10 scheduled for 12. Time. Checking the tape on the left glove of Castillo. They touch gloves, and here we go again. The WBC WBO Unification Lightweight title fight. Oh, left hook by Castillo, and Corrales is down. The mouthpiece comes out. 10th. Again, Castillo going back to work. And if Corrales can get through this round, the dynamic of the fight has now changed to the point where he may very well need a knockout. With a minute 35 to go, he's got a long way to go, Corrales. But he just hurt Castillo with the right hand, or at least pushed him back. That was astonishing, and he hurts him with a hook. Corrales comes back a straight right. Now Castillo against the ropes. Unbelievable. Evan Fire. Standing here. There we go. Corrales coming back. Knee on the canvas twice here in the 10th. And Castillo steps back. Corrales swinging. Castillo takes struggle. Wing steps in. The fight is Diego Corrales said he would go through hell before losing this fight. He may have. Nakita naton ang video nga kundi I really believe nga naga-challenge sa aton to go on. Kag ang mga trials o contesting sa kin-undergo, basta hindi ikaw mag-give up, hindi ikaw maka-receive sang reward o kung malambot mo ang imong lalamboton. I believe it is also true sa Bible. There is a story about Shadrach, Meshach, and Abednego nga kundiin nag-undergo man sila sang trial silang kabuhi pero wala sila nag-give in. Sa gihapon nag-stand sila sa ilang faith kag nahambal sa King, O King, kung ihaboy mo kami sa hornuhan, masarangan kami luwason sang Dios. Pero kung hindi gid gihapon kami magsimba sa sining statue nga kundiin ginbutang mo. And you know what, naakig ang king kag ginaboy sila. But sa sinanga time mabinaton kapirdihan nila. Pero nakita sang king nga buhi ang tatlo nga ginhaboy sa fire, literal nga fire. And then there is another one and he said, it seems that he is the Son of God. You know what? When you are going through the fire, the Lord will be with you. He will sustain you. He will help you. Buligan ikaw ni Lord nga ma-overcome nyo ina. You know what? Ang ako nga prayer sa sininga time.
ano man nga fiery trial ang inyong ginatubang. You are being tested by fire in your faith, in your relationship with your family, in the situations where we are in right now. The Lord is with you. It is just temporary. It will purify our faith. It has a purifying effect. You know what? It will validate your reward. May reward nga ginaaman si Lord. And I want to pray for you right now. Wherever you are, bow down your heads and let us pray. Father, I pray in the power of the Holy Spirit. I pray for your touch to each and everyone who are being tested by fire right now. They are undergoing hardships and problems in their lives. Lord, we know that these things that we are facing is not forever. It is temporary. Help us to have that eyes of faith, Lord, to go on, Lord, and to stand and not give up. Because, Lord, it is just temporary. Lord, we will overcome by your help. Lord, it will bring a positive result in our lives. It will purify our motives. It will purify our faith. Help us to remain strong in you, Lord, and to go on and never give up. As we overcome this situation in our lives, we will be rewarded. And what we have gone through is part, Lord, of what we have gone through, Lord, is part of the process, O Lord, whereas, O Lord, our reward is worth it, O God. Maybe in the eyes, O Lord, here on earth. Maybe, O Lord, in human understanding. What we are going through is like a darkest moment of our lives. But Lord, in heaven's eyes, that is a glorious moment for those who are trusting in you. We thank you for your presence. We thank you for your love. We give you the highest praise. Oh God, I pray for your touch to each and every one. I pray for your touch to each and every one listening right now, oh God. Strengthen their faith. Strengthen their relationship with you. Father, I pray, oh Lord, that they will not give up. We will overcome, oh God. May ari diri nga nagaproblema, Lord, pabakura sila. May ara nga ma-struggles, oh Lord. Buligi, Ginoo, nga magapadayon, oh Lord. Kamay mabakod dira sa imo. Lord, we may be tested by fire, but we will not be burned because your grace, oh Lord, is with us. In fact, we have been purified by it. We will receive a reward and we know that it is just temporary. We love you, Lord. We commit and entrust to you everything. In Jesus' name, everyone shout amen. Amen. God bless everyone. Be strong in the Lord. Never give up. If you are being tested by fire, you will overcome it by the grace of God. God bless.